For me do wasi bebre say wa click video so me din e de comfort entry adwenche show host e na mete he na ubetimi so afre me adwenche lady ni nyina meje so me nuanom enne me ne mo be kasa kakra afa ye nua be ma Shatawale ho ye nua be ma Shatawale wakotwa ne bodyguard asum e wo stage ama asem no abeto na se be meka se e wo abonten a obia ehun bi na enese ofa babia o media iso from radio stations to video bloggers to ordinary people everywhere babia befa bia obia ayeka ho asem ade ye nua be ma ne ye nipa bebre e na e blast no se wanye ne ye mehu se blast ne de ene waje bi papa na me adwenche lady me pese me de afutuo kakra e ma ye nua be ma Shatawale so obetie dia na me stress mo fans na mo ne na mkrofo video wase a mu twa wo mo ano no mumre mo ho ase na mo asa fans for no so se me kana mo betie a meka se Shatawale fans no se mo do no mo pese wo tena se eche enyini che ehu se ne ba na wawo na ne ma wo be wo mo so benyinyini abe ware na Shatawale yakokra wo te ase a wo enjoy ni sika na wo nya no a e wo se mo ma na futu e wo se mutu no fo Ghanaians edru ba bi a aya na se bi yakoye se mi hu se de mesi aka na se ye do obi a yentimi ntu no fo ana ye do obi no wo ye de enya yentimi nka menuanom ade a ye nua be ma Shatawale eje no ni behaviors ni bi wo ho a emfa kwam enti wo se mo direct no na mo de ne fa the right way enye ni sika wo wonti e na mo behwe no ama ye nua be ma no wakọ wrong way obi wo ho ebetimi abasese bi wo wiase mu sika nyina na enso so no mentally no wo hia afutu wo hia emwa wo hia advice Shatawale niema a wo ya memani ehu e wo media isu no ebi wo ho aso America ha enko wo jail ebi wo ho aso America ha enko wa ban amaniem but enam se Ghana emra eni ho na emra enya adwumenti na ebi wo ho ye nua be ma Shatawale ye na wafa ne ho adi no wote ho hwe ema obia enwene se video blogger anase radio presenter anase ordinary person bi a wo de camera be si ne so abekasa afa Shatawale ho no nipa kro etan no da bi hwe ade a menim ne se obi tan obi mpo a onpeso obeka ne ho asem obehwe wa na wo na ujimi kwa abuzo akota mo na bi se kinkon na wawu na wafiri ne so na nani kura hu biem enti mimi hu ni se obi obefa camera si ne so video blogger o radio presenter o ordinary person bia obefa camera si ne so okutu Shatawale fo anase wokoka ade a Shatawale aye no so wa anye ne ye no se nipa ne wo se Shatawale da na se pa na ohu se enipa no do no Shata wo nkrofo bebre a omo ye fans a omo di wachi no omo do pa na mahwe wo videos me no live videos bia ba ya ebinu mo omo ye fans no kra omo blast o pa se mimi ne wa enka metie me fans na omo blast me wo sase mu ehu no enka metie wo omo pa adwenche lady meti hey me ye shows bebre me din sem bebre tudwa ebi wo ho a me ka sem bi wo me video bi mo nkrofo ne menya adwen but guess what me wi a me kohwe comments nkrofo de aba ne bi wo ho anyame anim ni me fa na me de ato me kotudwo me fi sem nso me ye nipa asem bi wo ha wo ka wutimi hu se yes asem wa kan ye no kure mu ampa wa nka ne ye na nkrofo ba no mo be blast wo duru ba bi a no afa bi at times you have to apologize enipa de ye nyina ye nipa obia ye mistakes but so ukoya wo sese bi wo de wo ye above the law and answer wo ye perfect enti wuntimi apologize ya then that's bad enti de make sure ni say mo am ye Shatawale e fans na mo di na chi no me just am very happy for some of you pa mo am sorry agina na mo tu no fo am ka kire ni say and am blast sa ne act we your act ye ni say e wrong no nyame enhira mo efi say mo na mo do Shatawale pa seriously na sa fans na wo mo si wo mo ye die hard fans wo mo di Shatawale chi na wo mo ne na mkrofo video wase a video bloggers mu twa video bloggers ya no ne radio presenters ya no say bi wo makoka Shatawale asemunti no mom e na mo no Shatawale say wo do Shatawale pa wo ye bibi na nya wo be ma na hu se me nua be ma we die wafum watomra na wo hu ni mistakes na wa apologize na wa start for the right way no enti mo amoye fans no a mo sorry agina wasem wo hu na mo no asemo ne na mkrofo video wase twa mkrofo ano because of say o mo akokasa ade Shatawale ye enye no mo no Shatawale enough because wo do Shatawale pa wo so ye die hard fans pa wo so do no a o ye bibi na nya wo beka because e china e bi obetimi akotwe tuo bi o stage ano bokọ e bibi o stage na wo ho bi na affect wo na wo na che say da wo do no no mo a wo nya free so ene de yin enti se nua be ma no wo ya de na nya mo ma ye nka ade a Shatawale ye no slap on the bodyguard no on stage it was wrong ye nyina ye pe Shatawale asemiti we me call Ghana me kotena baby no mo bo Shatawale nyum nyame anim ni anwum ni see ye no me ka kire mo so mo nsan replace anwum no mame
me penase me ni bibia against Shatta Wale. Wo ye young man a born a brand so e koso man no me ekoma no music a wo ye he's doing very well. But me nua be ma Shatta Wale de wo se hu ni say sika etimi eboa etimi nsu ekum etimi de me pese ode wani hwe ni say sa behavior ya wo yi na di nyina so wan hwe yi a ebetwa wo nkwa so tiawa o maame nom o papa nom wo nuanom obusuafo nyina me kasa o maame nom because o maame wo nuanom o papa wo nuanom o mu nyina ye o maame nom o papa nom ebia na wo sika a wanya any position a wo ene o mu koka ebia sotro bia betwa o mu okoko mu nti obia entimi nka nkyerɛw na enso so no wo hia sɛ obi etufo menu abe ma Shatta Wale enti bra wo ho ase sa behavior yi a wo yi na di ebetimi atwa wo nkwa so tiawa se wonimu a hwɛ ene krachi ya wo twa na som ewo stage hwɛ ba mu a wo gina so kama se me hwɛ krachi ya wo twa na som stage ya obetimi apagyaw ato wo ye very smallish guy obetimi apagyaw ato any minute obetimi ayo bibia any minute because he's a muscular guy, tall guy more than you. Enti no cho me nua be ma Shatta Wale krachi no odi obu ama papa wodi obu ama na nka wo so wusi di obu ma no pa because emra wo twa na so stage no obi wo ho a onfa ho no sika wo onfa ho ni sese bi wo na wo twa ne ka ono so be disrespect wo be ye odi obe ye obi a na se mo wie wayi na di a wayi na di but guy no odi respect ma papa on stage so obi wo ho a ono so be ba so na nka mo be wie a na mo wie but me pese wo se guy no wa respect o papa wo show respect pa na de na me expect ni se wo ba o second live video no na ka me fo se wo ne guy no ne wo cruise no bi no boys ni bi no ba including that bodyguard na o slap on no na me expect se nka wo beka say ke I was sorry say me yes me sorry pa de me ye was very wrong 18 no facha me na nka ho no ma squash bibia na nka ye nyina ye hu how matured you are ye nyina ye hu how matured you are because me opinion de guy no ewo mu so obe lose na adwuma ba obi wo ho o temper anko on care so obe lose na adwuma ka se de utwa na su man max o se ne cheshe ne yito sa no ko no so de abufuo ni ahomete na nka bi o de aba so na the end of the day ya che no ne de no ko no wayi na di na nka bibia and so the guy was humble enough. He was humble enough. Unim enkrofo bi no mu blase guy ne sa adentina oba o second video no mbe ye Ghana for ne ade me problem am who guy no say he don't have choice. Some movement no didn't want to no. He loved the movement and he loved the money and the enjoyment he's going through in that movement. Na ya se Ghana is a pity. Ejuma ni ho enka wonu nyina nka e ma se obenya ejuma bi enya movement fufuro bi akohyemu a enjoy ya enka bi anka o ma enka sa this particular problem here ke enu abema nka be react. And so say sika onya free wo ho ene ejuma no mpeso obe lose ni nti wasan be gina ho. So what I say ase ono ano je se me hwe video no oye me mobo kra guy na o slap on no oye me mobo o san degrade no ho e disgrace no ho e san be ye Ghanaians say video bloggers a o maka e ho asem no o san be disrespect o mo aba be insult o mo video blogger bia na se radio presenter bia na anybody a o be condemn sa act no the person is right and the person really like Shatta Wale and they want Shatta Wale to change. Shatta Wale na nche bia okoyi tuo ejina bonten wo Ghana tututuo gu wiem pe at the end of the day ya anti se police bia kwhyen no ana police bia ache no sa America ha ka Shatta Wale sa be ne problem anko wo mu wo sa de no ho enkanya asem keto ade menuano Shatta Wale ye nua be ma Ghana ni abe mo small boy. He's doing very well but adena oyen enye Ghanaians mumien sorry ni nyina ni enkasa ni change because Shatta Wale o se hwan ya change a sa na yenkwala na eba no bebre be follow the footsteps gang anasmeka se group and have fun say di Shatta Wale chi no enya asam ketwa he have a very great fans na ne behavior ne attitude ne anything around him no meka se surround him ni nyina no kwala no omo learn omo follow. So mo say Shatta Wale twa obi asomo public aye ne bodyguard na se ne fans timi begina bontin ko di the radio presenter bi atam na video blogger bi atam sa adenti na wakoka de ya na se nkwala no omo le ne Shatta Wale no ni movement ne ni bibia so what you say enti efe say Shatta Wale be twa ne bodyguard asum on stage enti let's imagine crofo ono omo ho backstage enya ma bontin so atosora wo yi wo who knows. Enti mo fo say Shatta Wale nua baby ana o maami bi eye adwuma ma obi ewo anywhere ti say the abayo ya wa ho de say kra
almost restaurant no crowd the simple. Oh, sir, ye for almost the same crampo. Oh, Jesus, abayo ya no edwuma restaurant ya omo di nanim mawako se henfafo ye omo di abayo ye nim hye emokomu enti se wo force se Shatawale nua baby ni sister bi ni cousin bi eye edwuma ma obi o restaurant hotel anywhere na sa nipa kro no mess up na se eba se nipa kro no slapo Shatawale sister ne maame ne yanti bi se ya ebe ye omo da na asem ni nyina no ebe ye omo da na enye omo de nipa kro no is a bad behavior so umpro yi eye bibi na nya at the end of the day no e bia stage wo kro betimi akogina nanim say hey behave yourself and as control the stage and bibi betin a strong warning na mo koduru fie a matena as a team na mo ne nakasa but slapping him on stage no is a disrespectful behavior Shatawale e dey kira ne fans no wo di disrespect enkrofo around him ni nyina mo am wo ne nche ni nyina mo nim pa sa de Shatawale enye na me nua be ma Shatawale hwe ade baabi kakra me pese wo hwe ne se wa anhwe yi a sa nkrofo na ewo wo hu ni nyina hwe nkrofo e ben yen se wo be ye star wo be ye anybody a omo ben wo no omo ben closely wo no omo koba no omo ne nkrofo wo se wo monitor omo the most omo ne nkrofo wo se wo ye nice to them the most omo ne nkrofo wo se wo kese wo ma omo hu say you got their back. So what I say, you have to be nice to them because so microphone one so obi ba so abekum obi ba so abeye obi bia omo be protect obi pese will get bibi across to you one ye ne be fefa omo so de abeto enti so microphone you have to be nice to them na won disrespect omo enti de me pese me nua be ma Shatawale wo hu ne sehwe sa boy se omo asandu wo ya omo no wo koba ya omo yes omo no be wo omo no be wi ka hu ni se omo an omo amu bi betimi ekun womu mu bi ebetimi ekum enti usika ya wonyen no ka sa wonyenyen ni meme niam kakra me hu wo ho a me hu ni se woti wo chese wo brage e wo niam a wo ho wo dan a wo ne nasefo nyina papa efe se wonya sa niam ni nyina abrantie small boy na emu me de me pese ka sa niam no wo enjoy to the fullest wo enjoy ko se wo benya 100 200 150 120 110 80 90 years whatever years dodo a nyame de ama no wo enjoy ko si sa amre no na wo manyinyini wo maye emrantie be wale wo gigi wo nananom tena wo na hu say yes shata ma be bobra na ma enjoy to the fullest enti de nyame be frɛ wo no wonim say nyame we die ma enjoy but enkoba say abamu abi be sorry anase obi omom didi wachi ni bi di wo yaw bi ebe ma onkwa esu atwetiawa e wabra enu time a e wo se wokɔ ho na mpese Shata wo hwe pa because profo mo twa wo ho ahie ade a wo de ayebo yi ka hu ni so obi a koda ne mpa so separately obi a no wona na wo koda wo mpa so a edin no wo dwene efa wo ho de enye ono na wo bɔ no kra na edin no obadwen se eye kina me so de na Shata ebetimi de ayeme enti ka hu ni se sa profo no se bibi ba wo so a omo be protect you enough na omo ye Shata movement for life wan ba ka hu ni se minua be ma enipa dwen esesa enipa adwene esesa enti this your behavior to atoto ne ntoko hu na akoko ne niam bi a wo ya emfa kwan mu no a wonya nkrofo mo nka no kore ne nkire wo no Ghana emre ni ho enti wotimi ye niam bebre fa wo hu di a me niam bi wo ha me hu se wa ya me hu ne se adekro no se eya America ha enkasa abre wo jail anase nka wo criminal background tough time but Ghana enam se mre bi entimi nya dwuma pa control matters nti wo ne nam ho wo da so ye so ati ase but the mesra woni say said the mre ni Ghana na wutimi famra ne hye won sam ye niam bi a ense ne mfata fa wo hudi no ka hunu se sa na kina bi boys dodo ye omudi wachi nyina omo so betimi afa kwan bi so akunwa e bi a ye hu ekwankora fa so na nsa ne wo ba bi se wo hwe se emse minister fo yi bi a obi kokun no ni fie ne dem pacha obi entimi hu se eye sei na ye sei na fa sei na si sei na ye sei da so wo hu asem no enti se de emra no ni ho na wotimi fa mra hya won nsam atututuo abonten eye niam bi a wo pekọ slap obi on stage a before se Ghana de most of the time no obi timi bo ne ba ne da kan so just enya nwanwa bi amamo but me hu ne se video bloggers ni radio presenters do no an omo base abroad ha omo no omo base abroad ha na asem na ye omo bufu mo because omo timi hu se abroad ha na wo behave this way a enke tough ayipa tough problem pa ejo omo mo Ghana na so omo hu no se eye big deal bia ba hwe o ba kola ya dia obetwa no to obebo na so mu be ndo obeye ni bia o Ghana ho but a grown man
a grown man, a masculine man, macho man, I will know what fun is on guide on, or no back. Or guide you, Hiania Huchilenti, and Kabianka Bray, who said would Gina Swabe, a brandy come and say, Kabi ought an office be on so I make you in own money and can channel. But a Huchilenti, Wabedi wachi, or guide where then I won't debate me, or Brandon wants say, Yan who say, me no call me dinner chia, one better to any deep down in him, or Kodani demwa, if you would dijaw a winning. What it you when you sank our word, you my pebby or one own money, can be a homage now, Emma said, who young guy say, who me can assume. So I want no. And that's where I'm scared for you. Se nipa ekobasa wo mo dwendwendwen da ko be so bi o anadwon boni aba ni tirim. So obi kura na ebe ye obi bia, obe sheda excuse bi dia atwe no ho that day, ame nipa kura na be ye wa de kura obe ye wo. Se bibi ne de be ye wo a ono kura betimi aboa ame ye de ade kura na be ye wo. So hu shata. And se sika na wo make ni nyina na me nua be ma. Use no wisely, enjoy nicely and wisely with friends close to you no. Treat one very nicely. No one would tell you one de one nye. And your treatment is how to tomp a bomb or modo to quay and answer or talk a more man or no more enjoy and son answer whatever it is a monum together. Nemu respect warm. Microphone who said they are really your bodies. Respect warm, they are not your slaves. So omo your bodies are omo your shatter movement members are omo your members, omo your slaves, omo your ma. So what I say, and to treat you almost the way you want to be treated. So what I say, a grown man won't mean try another grown man assume. Or maybe you see or maybe I will be or may I just or your bodyguard. Now me cram here video here. And ka akway or bastage or where nyakura nwe and our bodyguard di pam on man see for. And you said they will see him ham ya will see two and suddenly try and assume ne chose and max be a shiny in a 2 year. It wasn't really necessary. So many abe mashata. Obia in town, he mean say video ya me you fancy the baba sampam me papa. But I'm ready for that. Because the problem nene say most Ghanaians no, they don't want to hear the truth. And when you talk about the truth now, you will get a lot of people who will come and insult you. But me say shata fancy no mo so asem ya aba no so de oye no it wasn't that bad no. Se mo do shata pam mon kan no crunch no what. Se mo do na mon kan no crunch no. Efi se me de wunim me hwe emra bi eni ni bedie because me hu ne se emra ne bi hwe de ni Ghana o se bi wo ho a enka shata nyina bontin tutu atuo nye ye niam bi a wo ye no fa ne hu ni ntena ho enti me fa ne se emra ne bi ni ho ba se de emra ni Ghana ho no saa na saa emra no ebetimi ama saa boys edi shata ye chi wo mo de ahomete ene wo yaw obi wo ha wo di yaw so no sresre wo mo begina wachi wo wo second ye friend is video live video aba shata omo ni ajigu wachi no wo have fun. But you know what, omo abetimi atene around a plan something against you e bia bibi beba so a omo mu bia kro ni ho e na mo beble mu nipa kro se asomesi na ye Ghana ho nam se mra so ni ho nti no obi ni ho e bia e be che no obi ni ho e bia ni be koji o nothing no mo atwa life so tiawa. Now beautiful wife, sexy lady, o ma wa wo mu nyina na waja wo hokọ. Na se ka wo pe enum dwoya wo dwai ka sa wo efi a wo ne na sefo nyina na aka. Hwe big smalls. E dey na no ni wo America ha. Wo eja ho kwa. Why ne hu di okun big smalls? Because of entokwa enum dwa atutrasam ensenhunu nti. Big smalls wo ya. Hwe two pack shiko. Sa for me no na o ska chan wo. 2 pack chiko any big smalls. Na wo ni ska chan wo. Wo mo wo gya hokọ. Kwa. Eno ene ma ye nua be ma puff daddy ehun say yes. Me nso metimi awubi. Ti me hu say 2 pack chiko wo ye big smalls wo ye no. E ma obi ti say big o de say crampo. Me bo ni di first crampo. O de say crampo. Oh, me ref ni di crampo. Oh, na omo asesa. So what I say? No omo asesa. Enti binua Shatawale, obia en town. Obia en town sesa kakra. Bro ho ase. E megina live video so me first live video a oba na me hwe. Me hwe from the beginning to the end. And I'm so, oh Jesus, this boy needs somebody to talk to him. Wo second live video a oba no so na me wo so me hwe from the beginning to the end. Now I pity those boys around you. I saw only choice. He no more They say love na omo duro so omo free wo nchen a adwuma bi on bekwa koye ne bia
ma wo em provide ne ma na wo provide ma wo em provide ma wo but I no nkyere say wo mo do da ma te say wo mo ye no me nua be ma enti say wo koso disrespect wo mo na wan show wo mo love enough and respect enough o mo abetimi agete wo down because bibia obi ede babia no e fa wo mo so e na ba so what I say e fa wo mo so e na aba enti misrew me nua be ma say ye ka na se wo betie dia enipa na me panidi Puff Daddy hu se two patch ko any big yewu no me be hu se wasesa papa just what the sebi entokwa ne nta nonsense o mudi kromo anyina no afi de obre no ho ase kra ene pe Puff Daddy wo must say 4 as a 5 for our enjoy o he's making good money, he's enjoying his life. Me follow no Instagram, he's just doing wonderfully great. And so first anasa uncle for me you no te ase no wo ma ye gang bi na ntokwa hunu ne manso hunu ni wi no mo ne nse hunu sa menua enti mesrew menua ben ma ye friend se Shatawale obian town wo de wo fans no so mba be di matem wo mmra wo mo mfa de wo mo di be di matem bia ni matem benyame wo suru yi ni say I don't hate you, I really don't na emumu no ye pese ye ma wo tena se che na wo koso to nwom no me say I love your song me say me na make am me call be 2 months ago ya na me free almost 3 months ni am free Ghana buy me ko di 2 good months na me ko tena be bo mo me say nwom ne fa me ama be sa ko ma o mu ta ko bo nwom ne bi say me heti wa me ko akoka so mo play nwom bi ma me da bi so enti me sraw obia town we all love you, you were a young man, you were doing very well representing Ghana in a nice way sometimes but yes sraw etu atoto asotoro ye ebebe mu ne niam bia emfata no twitwa so because wan hwe yi a ebetimi atwa wo nkwaso tiawa boys na otwitwa o maso mo na ben wo your body guide right or guide o so the be be problem bi ento enti enti no wonti mi makwa ma problem meto obetimi amakwa ma problem abeto so ati ase enti se wo no be free ho foforo beba o se wan twiti wo mu yi a is the same problem na me nua be ma Shatawale enti se dia wo fans na ni abra o mo attack video bloggers attack radio presenters attack crofo say na na ye tan shatter na fan why na tan shatter obi tan shatter me de mi hu ne say obi obesori agina akasa atia wo act we particular wo act ye die na se se ni pakron odo pa wo mo ntimi nka no kra ne nkyere wo no mo ne tan because wo mo no so wo mo ntufo no wo mo ankasa nkyere wo amma wo ansesa wo behaviors no any ways of handling matters na ebetimi get you into big trouble na ebetimi kra de wakọ early grave menu abema shata entimi srew adwinche lady me kotodwe gu form me de me pa wo chew etu atoto no ene niam bi ehu hia no jai o second video no or first video no can be o mu say what goes around comes around, you see oh what commit o ho what goes around comes around e bia na wo asotoro no de e kan mo around a enya asotoro bia na koye wu so what I say wasotoro na wutwa guy no e bia na ode ba around a na koye wu ama enti what goes around na wo kan ye no it goes back to wa ankasa what goes around comes around minu abema enti edru ba bia ye wo higher position a ye mre ye ho ase pa na ye ntimi incorporate ni communicate with people ma usika na wanya no eni niam bia wanya ni position bia wo no enya wo so much na misbehave because you never know echina wo behavior we ya wa acti ebi enya na ebi enya china bia wunim echina bi problem kase bia ede wo bekọ akotum na ye sa act we ene de wakoto sa problem to shate wo de wo fans for no momra no metwa ma no na emu mesre fans no mo a mo do shata enough no me hu se mo shata video na se a mo blast no sade a wo ye wa anye ne yie no nyame nhira mo ne the real fans na mo ka no kra mo pese shata etena nkwam etena se na eniema etimi koso ma ne more na wotimi enjoy the life no mo ne the real fans ne pa na mo asem no obi ade a enye na mo excuses na mo twa nkrofo ano so makoka no mo na mo drag shatter into the early grave because this kind of behavior no ebetimi aha no enka guy yi obi o disrespectful akọ obetimi asori on stage ho no no so de abufuo no no so aye de obe shatter na fe echina who knows de nkebesi ba me feel say me tu chema sa bodyguard no me hu so wa respect shatter papa na emum say de ogirejina na chi ho no mo ye didi nkrofo atem na de on cutting off kra and the on cutting off kra
because this act is not right. It's not right, cry. And Crawford edi shatechi doorso. He need to behave nicely so that Crawford follow. Yan kase sebi we nyame. Obie nwa we nyame. Obia we mistakes we make. Obie nwa we perfect. But we ye young guy ya youth no. Dodo nwa follow. Omo hwe ne a wo ye. Enti edru baby a this kind of actions no. It's not good. Edru baby a na mo blast America ha say. En America dia ye say na America for the omo ye say. Enti say yenya ye nua ye ba. Eka say ye ba kra. Ko Shatawale metimi awo na mana broso se yenya ye ba ba mu aketo se akogina ho atwetuo etutu no wiem tu say na se mofo se eya. What is the difference between him and the boys in here in America? Say blast Americans say omo do behavior omo petutwa asem no do petu no mpese ya. So obi gina Ghana akwawe we su tutu ogu wiem ten say ya. Na mo say eya okay dia. What is the difference? Miniano, what is the difference? So what I say, na me gina we so etu boys say amonso mudi Shatawale echi nyina afo say hwe nipa respect ehia pa e bia na wo girlfriend bi na girlfriend no pewa wo huni a che say wonye. But at the moment obi hu say Shatawale aslapo, you didn't even do nothing and you didn't even come and say ade oye wo no wani anye ho ne ade na wa accept say it's okay so aslapo no na we degrade wo, we disgrace wo ama wo yere anase wo ma anase wo girlfriend bi a wo hwe wo say boy die no we degrade wo. So what you say na say na we degrade wo ama o girlfriend o maame o mabi a won so o mo hwe wo no we degrade wo ama no enti boys na mo so mo didi stars na chi ni ade no eduru ba bia mo hu sade no mo de aye mo no enye mo nkasa no mo hu sade no mo na chi na bi se bi oyi wadi kura na wo koye wonu afoforo bi sa obedwene ho enfa ho ni sika wo di tua e wo so man show respect because wo no se wo fa wo se wo ye ni bodyguard dia wo hia wo services no who say you are qualified to do the job. Enti also show the respect also the man miniano enti Ghanaians mu mien get said the bia no be obi ye bibi na nya na ye katakata so se wo ba na se sebi last week ni ye kan gay asem wo ba start se o ye gay na wo ye ne be bia mfata na se wo hu a wo be ka so be kan no otum da bi se wo mpa a wo be sori agina no wa blase sa act na akola na act no wo nyina wo se me pɛ me ba na asem do onkoso nye me pɛ me ba na asem do onkoso nye ti at the end of the day sebi no wa beda ne jimifo ana wa beda ne sebi akola boni bi ate se wa twitu wo ne na ma wo din se hu so what I say it is the same way so also yes Shatawale fan na wo pɛ na asem na se wo fo se Shatawale ade a wo ye no enya sori gina na tunufo eno nkyeresa wo tan no ekyeresa wo dɔ na wo mpese wo bɛkɔ ɔsɛyie mu mpese wo bɛkɔ amanie mu mpese ewuo bi a enya nto no ɛbɛba abɛto no enu nti na wo tunufo basa wo so ye Shatawale fan wo dɔ no minim ne e ma ne mema bibiro Facebook ɛne okoka Shatawale asɛm a ahwe yi a wo mu be delete cry from being their friends. But at the end of the day minu no sa wo so wo dɔ Shatawale pa dia ade na wo ye no ebi enye enti tunufo no wonyai tunufo na wonyai ti mimi adwinchele di mete ade a misro ma Shatawale pa ne sese wanhwe yi na okoso act this kind of actor boys na surround no omo bi betimi ekunu hey America ha edie ben investigation ne eniema na omu ntimi nye ensu bisa se Tupac Shakur ne Shatawale ye friend sen Tupac Shakur ne ba ko no de sen krampokra Biggie Smalls yetimi achi akosi anase kodwa gina ho se won ne kun no wo se eye guy yi de sen kra shoot night hwan but at the end of the day why na akọ jail for it why na sentence no se wo no ne kun Tupac Shakur anase Biggie Smalls so ho asem no enkrofo etwa wo ho ahia no omo na be ma kwan ama de kro na to bibia will be stage. So what I say, and to just respect those people around you. See, can I be there? Respect the people around you. Neja say a can now fancy. I sorry, a jina be trankrofano. Who try ya no, more and try ya no. The wrong is wrong. Slapping another man on stage, no, your bodyguard. It's not right. It's not. It's disrespectful. Na a disgrace ye na make us Ghana cry. The whole Africa a disgrace to us. Say they a big star say Gina stage air performer. Na asembi kitu. Just say obi hwe kra be no one say oh this is nothing. It almost said the guy shouldn't have come to the stage there. But it's nothing. It's not that big deal, sir. So what it wasn't that big deal, sir. I didn't cry so we ya sir.
na wo big star no wo ankasa wo amabody guys ni bi kura mpokura ne no kura nkokware wo big star na ankasa sorry a be slap no dirty slap say ya ma ne che ene ne max so say de ye ne etu atofom ade it's a disgrace to you, to everybody around you. Enti try na sesa se Ghana for better as you so monte as you need to change some of your ways ye nua be ma shatawale me meti hey me ya de bi na se nye ne nkrofo ba be kan bi o eduru ba bi abe ya la se de o ye so no na bi o ho a no afa eduru ba bi a meti me ko ka se bi o Facebook nkrofo ba be blast me and then I said more baby me the comment bi chire mi kuro ko we yas mo kan do no kro asem bi o ho no mo a obi be kan tin say we die me fa to mi koto dwum eduru ba bi a no take deep breath no afa bi ato koto dwum ye nyina ye fa futuo so wa amfa menua eya enko yi eduru ba bi a read the comments no sa two videos ya wa ye me refer to read the comments na hwe o fans no omo ka no kro na kire so de wo ye wa anye ne yie no tie wo na fa na start to change ways sensa na wonum o se wi na wonum o se cocaine na wonum whatever it is na bi a wonum enso ne cause this anema wenum this kind of acts no behavior wenum na enfa kwan mu ne ban so a limit because boys there wo mo no mo didi wachi enema bi a wo ya wo mo ni je ho no they would die to go with you but at the same time na wo si bi a wa high anasa wabo anasa bi a wa bad behavior na wo de yes ano sa na omo so de ko omo so mu bi be high omo so no omo so bu ebubefu obi so be drastically na take you life na take you life show be to say big small ne two patch ko say bi no odi nse hunu papa years ago ani e wa e ba America hafoforo ense hunu kwa na two patch ko odi ne kuremu basa kwa no to nwom na wotie nsem a wo ka wo mu na tim say yes asem nyansa sampa ebi wo ho a ene wo ka ewo no nwom mo the same as you shut up ensem bebre na wo ka akese ye tie be akoya wa hyehye kese nwom ni bi wo ho a me unwom bi wo ho a metie a metim say nwom no wa hyehye nwom no pa wa hyehye no very nicely and beautifully ye pesa wo tenase eche ni enjoy wo de nyame de adua wo mu no ye nyina yetimi enjoy to the fullest na wo so enjoy na wo ma na wa wo mo no wo mu nyinyini wunya na no tena wo na so na de ko tenase na ka se erade me da wase wo mama enjoy misika wo mama enjoy me ma so what I say intimi nua be ma shata se wo betie me dia adwenche lady ni me de me futu a me wa me de be ma wo no sesa bro ho ase respect people around you is very important because omo hold big key into your life pa me nua be ma shata intimi du be sia se wo tie enefutu na se woni me ya adwen a share fakotu page yen share ensunye bi nti medam ase adwenche lady ni adwenche show de ensempa ene afutupa nko a ene edenam wo modern like adwenche page no ansa na we free ha medam ase pa nyame shira makram